أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المائدة آية نمبر 4. No, but look at that. They put it. So that's good. For them, that's okay. That's why he's telling you the blue color, because the safahat are different. Green and blue, the safahat are different. How take we for to come? Milmar ki satan rale. Is blue or green? That is blue. Yes, ayah number 4. هذا جيد. المائدة. يسألونك ماذا أحل لهم سوال كيدتانا ماذا أحل لهم چسشي حلال کرشوی دوی د پارا. نو دا سوال پیدا شکلا چې آیت نمبر 3 کې الله تعالی یو فهرست ورکی یو لست ورکی د محرمات. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسك وأن تستقسموا بالأزلام. فلما عد الله عز وجل كل هذه المحرمات فإنهم سألوا فماذا أحل لهم. كل هذه الأشياء محرمة. يسألونك ماذا أحل لهم سوال كيدتانا جسشي حلال شوير دوی د پارا قل تورتو آیا احل لكم الطيبات حلال شوير تال د پارا الطيبات پاکیزه شینا. احل لكم الطيبات پاکیزه او ما تاستویل چې طيب في الخضروات والفواكه كل شيء هو طيب. كل شيء هو طيب. يعني هر شيء چې په سبزی کې څه شي په سبزی کې او په فروټ کې هر یو شی طيب دی چې د خوراک قابل دی. هغه کې حلال حرام نشته. هغه کې حلال حرام نشته. كله محلله. سی فوټ کې کوم د غنسته حرام نه. دا مسله روانه ده. دا زموږ مذهب نه دی. هر چې په غوښو کې ده میت احل لكم الطيبات. نمبر 1 چې دا ذبح شوی په نامه د الله تعالی الذبح بسم الله عز وجل. نمبر 1 and number 2 hygienic. That would be considered as طيب. طيب باغی ته وای. نمبر 1 مذبوح بسم الله او نمبر 2 hygienic. ځکه بعد اوقات به ذبح دی په نامه د الله کړي خو به hygienic نه. هغه ساروی هغه حیوان هغه مواشي هغه به مریض وي د کرانیک بیماری. هغه مریض وي د کرانیک بیماری. اسو ورته mad cow disease. So that's not hygienic. Yes, if you have slaughtered in the name of Allah subhanahu wa ta'ala shar'an, that is halal, but that's not tayyib because of that disease. قل احل لكم الطيبات تورتو آیا حلال شوی تال د پارا الطيبات. Let me give you another example. That for someone who is suffering from sugar, he is diabetic, so to eat sweet, that is halal shar'an. But because of his disease, that is not tayyib for him. قل احل لكم الطيبات ورتو آیا جائز کرشوی طالب تاسو د پارا طیبات او حلال سزنا پاکیزه سزنا وما غلمتم وصید ما غلمتم من الجوارح واصطياد ما غلمتم او صید ما غلمتم. دلته کې یو hidden word دی. دې موږ مقدر عربي ګرامر کې ورته مقدر ولفظ صيد يقدر قبل كلمة وما علمتم من الجوارح والصيد ما غلمتم او شکار داغا علمتم چتا سو تعلیم ورکړه دې من الجوارح من کواسب الاصطياد والصيد دا اغه زناورو یا دا اغه مرغانو نه چې هغه پشکار کولو باندې قادر دي. چې پشکار کولو باندې کلکل به ورفحد کلکل به لکه سپي او موږ ته نه باز مرغانو کې دي. شرمخ زنګلی سپي دی. شرمخ څه دی؟ زنګلی سپي دی. سو ورته وایلډ ډاګ وای. الفهد هو وایلډ ډاګ. وما غلمتم من الجوارح اشکار داغا چې تاسو تعلیم ورکړې دې من الجوارح جرح یجرحو دا په معنا د ووند او په معنا د انجری راځي په معنا د کسب راځي.
ويعلم ما جرحتم بالنهار. اللہ تعالیٰ قرآن کو يعلم ما جرحتم بالنهار اے ما کسبتم او اکتسبتم بالنهار. وما علمتم من الجوارح یا تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د کسبی ښکاری مرغو او د کسبی ښکاری زناورونه. نو کسبی ښکاری مرغه دی باز، تاسو ورته وایي شاهین، او کسبی ښکاری زناور دی سپی او دغه وایلډ ډاګ. خو دې له تعلیم شرط دی. نمبر 1 وما علمتم تعلیم نمبر 1 الجوارح الکواسب کسب اس تعلیم نمبر 2 دا دوی نمبر تعلیم دی. مکلبین من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد. دا لفظ مکلبین دا په عربی کې اخذ من کلبت الکلب اے علمته الاستیاد because that's a specific training. It must be given by some specific people. مکلبین په دې حالت کې چې تاسو تدریب ورکوئ مدربین ایاهم او ایاهن الاستیاد، چې تاسو ول تدریب ورکوئ، تاسو ول ټریننګ ورکوئ. څه ول ورکوئ؟ ټرین تربیت ول ورکوئ. مکلبین تعلمونهن چې تعلیم ورکوئ دوی ته مما علمکم الله د هغه تعلیماتونه من التعلیمات التي علمکم الله ایاکم دا هغه تعلیماتونه چې الله تاسو ته ښودلي دي. نو دلته الله تعالی د تعلیم کلمه څو ځله ذکر کړه؟ لاندې وګوره علمتم تعلیم، الجوارح تعلیم، مکلبین تکلیف تعلیم، تعلمونهن تعلیم، مما علمکم الله تعلیم. So it means that kalb for istiyad or dog for istiyad must be a PhD in the field concerned. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ta'lim 5 times in the same ayah. وما علمتم من الجوارح یا چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د کسبی زناورونه یا د کسبی مرغانونه مکلبین تعلیم ورکوونکي دوی ته تدریب ورکوونکي ټریننګ ورکوونکي تعلمونهن تعلیم ورکوي دوی ته مما علمکم الله مما either in the meaning of بما علمكم الله بالطريق الذي علمكم الله فاغه طریقه ولا تعلیم ورکوي چې کوم الله درته خودلې دا وقد علمها ايانا الرسول صلى الله عليه وسلم. In this regard there is a sahabi Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه. Adi ibn Hatim in Kitab al-Istiyad lot of hadiths are related by Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه because he was one who was a sahib چې هغه ښکار ډیر کو. Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته طریقه خولا. What about the sahan? Air or okay. The day basa haysiyat wi. What about as-saqar? As-saqar min at-tuyur. The aghba sanga tadrib ke. Al-kalb min al-hayawanat. The stiba sanga tadrib ke. Aw sanga training work. Yana daqalte yo masala ulika. Daqalte yo masala ulika. Al-masalatu al-muhimma fi al-fiqh al-islami. Che tadrib the spi da basanga ke. The kalb. Aw tadrib al-saqar ya the shahin da basanga ke. مزاج دسپی هو الحرص على الاقل. طبیعت القلب هو حرص على الاقل. دسپی مزاج دے خوراک باندې ډیر حریص دی. موږ څه څوک داسې د خوراک ډیر حریص موږ داسې سپای دی وایو کنه وای دا ولې وته سپای وایو ځکه دسپی په طبیعت کې څه شی دی تمه ده حرص دی ګریډ دی د خوراک ګریډ. نو داغه تدریب دا دی. Then the training of a kalb or a dog is to remove that type of hirs and greed ala al-akal from his nature. So the agada greed khatam ki. Tabiyat wala badal ki. Because talim mean to change your nature. If your nature is not changed, so you will have a PhD, but nothing has been done to you. You are only a PhD. Or we can say that you are a PhD stupid. Yes, because it has never changed your dimag. It has never changed your fitra. You are not a trained person. You do not behave like a PhD. نداغا نیچر بدلو لتعلیم کار دادے فإن التعلیم لکے یبدل طبیعتک السیئ چستا ناکار طبیعت بدل چی. Yes, فطرة الحرص على الأكل هو إصلاح التبديل بمعنى الإصلاح إصلاح الفطرة. طبيعة نعم تصرف لا متى ما نقول تبديل المزاج أو تبديل التبعية بمعنى إصلاح التبعية
لكي نصلح طبيعته فلا يأكل من الاصطياد او من الصيد. نو استدا کله تا ټرین ک او د خوراک اونک. He was hungry and he brought the thing concerned to you as it is. So it means that he is well trained. Is it? But otherwise he would have eaten it. Huh? Otherwise he would have eaten it. دا غلطولی که چې د سپي مزاج دی حرص علی الاکل خوراک تا ولا داسې ټریننګ ورکړه چې هغه سره دی چې وژه دی هغه د هغه شی نه بیا څه خوراک ونه کړ او تا ته راوړه. And you must test him 3 times according to all 4 Aimma. You will give him a certificate. After that you have tested him at least 3 times after training. اس دغه دریو وختو کې چې کوم شی راوړل دي as far as the istiyad of these 3 times is concerned, that's not halal because he's processing through study. That's his study, that's his training. He is not qualified yet. He would be qualified after 3 times. So next time when you will send him in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and he will bring you the prey as it is intact. He has never eaten any part of that prey or that khargosh, what we call al-arnab, for example. So it means that his education worked. His education worked. وَمَا غَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا غَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا نُخْرِي مِمَّا دَعَاغَنَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ حَفِظْنَ لَكُمْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ چې محفوظ کړي تاسو د پاره وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آیات کړي نوم د الله تعالی عند ارساله. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عند ارساله چې کله دا ستې پرې دی بسم الله. You should send the kalb in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, or you send your arrow in the name of Allah. نو ځالته یو مسله ولیکه چې ذبح دوه قسمه ده، یو ذبح اختیاري یو ذبح اضطراري. الذبح الاختیاري والذبح الاضطراري. ذبح اختیاري دا په هغه حیوان کې د چا کنټرول دی. ان کنټرولډ مواشي دیر از ذبح اختیاري. نو دا غیر لپاره شرایط دي، conditions. Number 1, حیوان لابد وان یکون ماکول اللحم. If you slaughter a dog in the name of Allah, Bismillah, Allahu Akbar, can we eat? Because that's not ماکول اللحم. The first condition is حیوان must be ماکول اللحم. چې د خوراک شریعت کې جائز دی. لکه څه کالبقر والجاموس وما الى ذلك. فسا او لمب او صوص. Number 1. Number 2, his slaughter and zabha must be in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Dada khudai panum. Bismillah, Allahu Akbar. Number 3, or you should say only Allah. That's enough. The name of Allah mentioned in any form. That's okay. Number 3, da zabha da bai patrot ki. Da bai patrot ki. Ma bain al-labbati wal-lihyan. ما بين اللبة واللحيان. This is اللبة. اللبة واللحيان. وس د دې د لحيان دادي جامې دادي. لحيان معنا زامه. د زامه د لبه په میس کې any place you can cut. Just one minute. Yes. That is actually zabha. But what is masnoon zabha? Masnoon zabha must be beneath this apple. Because that is majma al-uruq. They told uruq raizai ki. So that will be easy for the haywan concerned to cut here. To cut here. And that's why Abu Hanifa, he gave a fatwa rahimahullah that if you slaughter an animal here, so that is halal, but that's a type of makruh because of the death you caused him. Because of death? Because he suffered a lot. He suffered. So if you are a rich man, you should not eat it. Give it to the poor. Give it to the poor, to the fuqara. But you can't make it by arrow. That's the, why not? Just 1 minute. We are talking about الذبح الاختياري أولا. هذا هو الذبح الاضطراري. You mix it up. Yes. Now, dream condition, chidida bekatke. Dream condition. That zabha must be either by a Muslim or a Jew or a Christian. Ahlul Adyan al-Samawiyya. The Asmani din tabedar. Yahudi, ya Isai, ya Musliman.
That is zabha ikhtiyari, controlled animal. Out of control, that's your case. Like ikhtiyar, shkar, asta control ki nahi. जो कल गशे को वरुले एरो वरुले जिससे बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पनामद अल्लाह एनी प्लेस द एरो हिट एंड अल्टीमेटली द हैवान डाइड दैट्स ओके जस्ट बिस्मिल्लाह कुल हो ना ना कब जुंदई इफ दैट इज स्टिल अलाइव एंड यू अप्रोच टू देन यू शुड डू बिकॉज नाउ इट हैज बिकम कंट्रोल्ड बट इफ दे डाइड बिकॉज बिफोर योर अप्रोच सो दैट्स ओके जस्ट गो अहेड एंड ईट इट. What about if when I want to get an animal and I am busy and some trouble, I forgot to say Bismillah. Yes. And I shoot the arrow. لو تركته قصدا وعمدا فإذا يحرم ولو تركته ناسيا فإن اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم. مفهوم؟ ده تفوزك سكمان هيرش وبسم الله. If that is in zabha ikhtiyari even controlled animal but you forgot, that's okay because you are a Muslim. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ خُرِيدَا غَنَا چدای محفوظ کرے تا دپارا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آیات کے نام دا اللہ تعالی دے بالے عند ارسال کلبک او سقرک چکل دا شاہین ور پر دی په یو مارغ باندې یا سپی ور پر دی په یو حیوان باندې د خدای نوم په والا بسم الله. بلا مسئلہ ولو شارك كلب غير معلم مع كلبك المعلم فإذا يحرم اصطياده الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأجل صحبته غير المعلم هذا المعلم قد عد غير المعلم. مثلا ولك شكل استاد تعلیم یافتس بھی تربیت یافتس بھی سرا یو بے تربیت اس پہ پشکار کے شریک شو یو بے تربیت اس پہ پشکار کے ورسر شریک شو مختخو ډېر کمزورې لسته مختلف کمزورې لسته د شریعت تربیت that is strict yes this wrong one. واتقوا الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن حاتم فإنما أنت قد سميت على كلبك ولكن لا على ذاك الكلب الآخر. تا بسم الله ویلې په خپل سپي باندې دی بل سپي باندې هوتا بسم الله نو دا ویلې چې هغه سره شریک شه فإذا يحرم عليك الصيد. واتقوا الله ويرجع الله تعالى إن الله سريع الحساب. واتقوا الله فلا تأكلوا المحرمات خداینا ويرجع حرام شيء مخري خداینا ويرجع حرام شيء مخري. ان اللہ سریع الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے. Soon he will bring you to accountability on the day of judgment. اليوم احل لكم الطیبات ننرزے حلال کلیشوی تازہ پارا الطیبات و پاکیزہ سے زنا نوزگور الواندینی آیت کی یوزلوی قل احل لكم الطیبات دلتا بیاوی اليوم احل لكم الطیبات فإن هذا التکرار للإحسان على الأناسیم دا تکرار دا احسان دا پارا دے احسن اللہ الینا فاحل لنا الطیبات کلها چی خدای من سر سورہ احسان کرے گورا دا پاکیزہ شوی طول من دا پارا جائز کرنے. وطعام الذین طعامی ذبائح وطعام الذین اوتوا الکتاب ذبائح الذین اوتوا الکتاب او تعریف دا ذبیحی منگا اوی کنڈیشنز دی پچے کدا اختیاری بھی سچے كالذبح اختياري لا بد وأن يكون على يد مسلم أو يهودي أو مسيحي. نمبر 1 لا بد وأن يكون الحيوان مأكول اللحم كذا حيوان ده آغل كوخه كخراج قابلي. نمبر 3 لا بد وأن يكون الذبح ما بين اللبة واللحيين كذا دي بترول كي. نمبر 4 لا بد وأن يكون باسم الله عز وجل. مفهوم؟ If one of my friends is Christian and invited me to eat meat with him. And you don't know that meat is slaughtered in proper name of Allah subhanahu wa ta'ala. You should not eat it. Just avoid it. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. And let me tell you one thing in this regard, that look, Ashab al-Kahf, the people of Kahf, you know this whole story in Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, when they woke up after 309 years, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 309 years. So when they ran away to the cave, at that time the people of that area, they were kafara. They were kafara and disbeliever, and they were not slaughtering in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And still they were thinking of these people that they are still kafara. Even though 3 centuries almost passed
3 centuries. And the people, they have become Muslims. They have accepted Deen Samawi. But when they were sending one of their colleagues, فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. أزكى فلينظر أيها. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا ما تسكن في بلاد الكفرة, when you are living there in the bilad of kuffar, in the bilad of this, then you are duty bound to find out whether this is halal or haram. But if you are living in Egypt and you have a Christian there, you don't ask him, because culture is dominant. Culture is dominant. Even the non-Muslim in Egypt, when they will be speaking to you, they will be speaking just like Muslim. Inshallah, Alhamdulillah, I am okay. Yes, why? Because culture is dominant. Here, the non-Muslim culture is dominant. Even our children, they say hi, bye. And that was the case. Imam Bukhari narrates a hadith that a Sahabi came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna fulanan al-laham. That Mr. So-and-so, the laham are the butcher, the slaughterer in the bazaar of Medina. He is a Christian. We don't know whether he mentioned the name of Allah subhanahu wa ta'ala or not. Only to remove his doubt, Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him that Samillah wa kulhu. You should say Bismillah and eat that, because there the Muslim culture or Islamic culture is dominant. The Islamic culture is dominant and culture works. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَطَعَامُ ذَبَائِحُ الَّذِينَ ذَبِيحِدَا كَسَانُ أُوتُوا الْكِتَابَ چور کرشوی دو ورت کتاب حِلُّ لَكُمْ دا حلال تازہ پارا. So if you found out that a Christian or Jew slaughtered the animal in the name of Allah, just go ahead and eat it. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ أَطَعَامُ ستاسو ذَبَائِحُكُمْ او استاد ذبیحی جائز دی دوی دا پارا. والمحصنات من المؤمنات, المحصنات العفائف او عفیفی خذ chaste woman, المحصنات chaste woman, او عفیفی پاک دامن خذ من المؤمنات دا مومننا. والمحصنات والعفائف من الذین اوتوا الكتاب, chaste woman from people of the book. That is permissible for you. Agar taas da para jaiz di. So that is the case of permissibility. It's the case, not a case of recommendation. Recommendation is something else. There are certain things which are permissible. We do not do that because that is not recommended. That's not recommended. So that's not a case. And that's why Abu Hanifa rahimahullah says that the children, they will take effect from their mother. So that's why he said that's a dislike practice to marry a Christian or a Jew. To marry a Christian or a Jew. Otherwise the children, and especially when you are living in a non-Muslim country. Now an Egyptian brother came to me and he was telling me that I am going to marry a Christian woman. So I said, please, for the sake of Allah, don't do that. Just find someone Muslim. Otherwise you will be in trouble. That's experience. And I do have the same experience every day, because people are coming to me. They have Christian wife, and what happened to their children? Taking them to the churches. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفي خذي دا کسانونا چور کریشوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکستا سنا. One of our students even, he is a very pious guy. But his wife is a Christian. At that time when she was marrying him, because he was a handsome man, so she became Muslim and said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Then she got 3 children, 2 daughters and 1 son. And now all these children of this pious Muslim, they are going to churches. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. So when somebody takes shahada and he says, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, so he become happy. Alhamdulillah, he became Muslim. Yes, that is good. That is good. But did we think about these children who became Christian and they are the sons and daughters of a Muslim pious person? والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفي وپاک دامن خزي من الذين دا کسانونا اوتوا الكتاب چه ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکستا سنا. خدا کلا اذا آتيتمون اجورهن چې کله تاسو دوی ته ورکړې اجورهن مهورهن bridal money. د دې مہرونه اجور معنا څه؟ That's not a labor, that's a mahar. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. That's a gift. That's a mark of respect. That's a atiyah. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اذا آتيتمون اجورهن چې کله تاسو ورکړې دوی ته مهورهن مہرونه دوی. او مہر دغه یو مسله ولیکه چې مہر دا په نکاح کې کنډیشن نه دی. کنډیشن ان نکاح are number 1 التراضي mutual consent. التراضي mutual consent.
You cannot force someone. You cannot force. تراجو باهمي رضامندی مخبر جواب کرتے باهمي رضامندی تعبیر کی ایجاب و قبول proposal and acceptance. proposal and acceptance. الايجاد والتراضي كلاهما يدل الايجاب والقبول كلاهما يدلان على التراضي. یو طرف نه پروپوزل شي بل طرف نه ایکسپټنس شي. دا فلانه چې د فلاني لور دا په دې نامه شریک بل لور نشتا په بدل دومره مار کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره په حضور د شاهدانو کې تا قبول کړی دا چې سیف الله خان وایي چې او ما قبول کړی دا ناغه طرف نه ایجاب راغی پروپوزل دې طرف نه قبول راغی ایکسپټنس دا د رضامندۍ دلیل دی. درس دلیل دی. نو دا یو کنډیشن دی. نمبر 1. نمبر 2 two Muslim witnesses. If both of them are Muslim, husband and wife, both are Muslim. نبی اب دو گواهان پکاری مسلمانان. اب دو گواهان پکاری مسلمانان. But if the woman is a Christian or Jew and the husband is a Muslim and he is going to marry a Jew or a Christian woman, then according to Abu Hanifa, the witnesses can be Christian in case of a Christian woman or Jew in case of a Jew woman. No, how haram are that? That's why somebody asked me on telephone that a Muslim male can marry a Jew or a Christian woman. I said, yes, of course. He was a Christian. He told me he was Christian and he was asking me that a Muslim man, he can marry a Jew or Christian woman. I said, of course. So then he asked me, a Christian or Jew man can marry a Muslim woman? I said, no. So I said, why it is? He was asking for the sake of knowledge. That why it is. So I said, because me as a Muslim, I do believe in the messenger of you and also in the messenger of Christians. I do believe in Musa and Isa both. And the Jew or the Christian concerned, he does not believe in the message of Muhammad. That's why that's prohibited. If you will, then we will give you. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خفيفه پاک دامن خذي من الذين دا کسان چې ورکړي شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکستا سنا اذاتتم الله چې کله ورکړي مو دوی توجورون لا مہرون دوی نو مہر دا یو کنډیشن نه دی دا دولیکا مہر دا کنډیشن نه دی مہر is not a condition in nikah. That's why a nikah can be without mahar. Nikah can be without mahar, even with the negation of mahar. یعنی کتا دا و چې دا فلانه چې د فلانی لور دا په نیا ما شریک بل لور نشتا په حضور د دوه شاهدانو کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره بدون مہر, without any bridal money, without any mahar تا قبول کړی دا nikah is done. Nikah is done, but mahar is proven. You should write it. دا شرعي مہر خو باید دی دا شرعي نه اوس مسله یاد مسله ته انتظار کوه. Mahar sabit se. What type of mahar? That's called mahar misal. That's called mahar misal. That is proven. Mahar misal mean what is there in the culture. What people are doing regarding mahar. So if the woman will ask for mahar, the husband cannot take a plea. Oh, I negated mahar at that time without mahar. The Mawli Sahib or the Sheikh, he mentioned there without mahar. We will say yes, without mahar. But mahar, that is required by nikah. When nikah is done, you have to pay. What? No any amount is mentioned there. So mahar misal. We should look into the papers. That what's going on in Egypt. So you will bring out the average. And you will pay the average mahar. إذا آتے دیتا ہوئی mahar misal. So you are mahar misal. إذا آتيتمون الأجورون لا چکل ورکڑی مدوی تمارون دوی محسنین ناکحین نکاح یا متزوجین چی نکاح کون کے غیر مصافحین غیر زانین. الصفاح هو الزنا او نئی زنا کون کے ولا متخذ اخدان ولا متخذ الاخلاء في السر ولا متخذ اخدان. That's plural of khadan and khadan mean khalil في السر. You can say in nowadays technology boyfriend and girlfriend. That's called akhdan. ولا متخذ اخدان او چنے نیول کے girlfriend لا اخدان مانا سا شو girlfriend. But there is another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala used the same word regarding women. Regarding women, وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ. So they should not have any boyfriend. Because there is no any concept of boy and girlfriend in Islam. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَسُوچ كُفْرُ کے بِالْإِيمَانِ. This ba is in the meaning of ba'du.
ومن يكفر بعد الايمان سوچ کافر شپس د ایمان اسوار مرتدن او ارتد عن دینه د دین نه مرتد ش فقد حبط عملو تاکید سر باطل شامل لد وهو فی الاخرة من الخاسرین عدد پا آخرت کے د لوزرز نه. نو دلته یو مسله ده اهمه مسله المسألة الفقهية المهمه regarding ارتداد apostasy. ارتداد څه وایي؟ apostasy APOSTACY apostasy and مرتد څه وایي؟ apostate 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 مرتد. نو خدای مکه معاذ الله خدای مونږ بچ ساتي. که یو سړی ایمان پر خدا کافر شه ارتد عن دینه وانه قد حجت الاسلام د اسلام کوم فرض حج کړی دی دا کړی دی په حالت د اسلام کې ولكنه ارتد بعدما قد حجت الاسلام الفريضه ادا کړی دا. what will happen to his hajj if he will become Muslim once again? What will happen to his hajj? If he is a rich man, he will perform the hajj once again or not? His faridah is done. According to three imams, Imam Malik, Shafi and Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. He has recaptured his previous hajj as Hajjatul Islam. He is not bound to do another hajj or to perform another hajj. Three Imaman way, Imam Malik, Imam Shafi, rahmatullahi alayh. By becoming Muslim once again, he recaptured his Hajjatul Islam. Now he is not bound to do another hajj. But Abu Hanifa says no. That hajj is gone because of irtidad. Now if he is rich, he has to perform it again. Let me give you another example. The time of Salat al-Isha starts when the shafaq, when the glare sets down. Surkhi ya safedi. Because there's another case, al-shafaq al-ahmar and al-jumhur, wa shafaq al-abyad and Abi Hanifa, rahimahullah. White glare, red glare. Red glare, the jumhur mazhab. Red glare, the jumhur mazhab. Ma kham waqt so pore de, che so pore po horizon by red glare sta, al-shafaq al-ahmar. فهذا نهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. According to Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Hassan, Qazi Abu Yusuf, the two disciples of Abu Hanifa, rahimahumullah. The two disciples of Abu Hanifa, because of hadith, حتى يغيب الشفق, until the shafaq sets down. غيب الشفق هو الحمرة. ده السروال ده. ده سجده. سروال ده. ويقول أبو حنيفة رحمه الله إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله. إن هناك حديث عن جابر بن عبد الله صلوا صلاة العشاء إذا اسود الأفق. إذا اسود الأفق. لما تختل مسكوي شكل أفق أو horizon تورشي. أفق أو horizon تورشي. ده دير شفق أحمرنا بعد horizon توريجنا. It does not become dark after the humra sets down or the redness or red glare sets down. After that there is a light. A white light is called Ash-Shafaq al-Abyad. Ash-Shafaq al-Abyad. So it means that the time of Salat al-Isha, it starts and begins with the setting down of that redness according to Jumhur, and with the disappearance of that whiteness according to Abu Hanifa. There are some parts in the world that actually 4 hours are light. There is no light. No darkness at all, like Norway, Sweden, Finland. No. That darkness, that is known to the people of astronomy. You cannot decide. That light, which is considered as a shafaq al-abyad. Yes, in Bulgaria, there are 40 days. When there is no any Salat al-Isha there. Yes, but that is in Bulgaria, only a specific part, because there is a little bit time in between Salat al-Maghrib and Salat al-Fajr. No, in Norway, there is, in the end of July, there is few days, it's only just light all the time. You see, now look, a Shafaq al-Abyad does not set down, there is no Salat al-Isha then. There is no Salat al-Isha. After Salat al-Maghrib, because لأن فرضية الصلاة تأتي مبنيا على دخول الوقت. چې کله وخت داخل شي نو فرضیت د منظر شي چې وخت نه داخليږي. If tonight the night will become some 24 hours, what we will do?
We cannot pray our Salat Fajr after 5-6 hours because there is no Fajr. There is no Fajr. You cannot calculate, oh, let's do it like this, 6 hours plus 6 hours. That's not a matter of 6 hours. That's not a matter of 6 hours. These are Sanavi. These are secondary. The first ever thing in this regard is Sharia. What Sharia says, when the time of Salah start and begin, and when it ends and finish. Sahih? No, Shariat kam khudli di. Hadith Jibreel ki. Hadith Jibreel ki. Ma detailed tastavel inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta ki Hadith Jibreel in detail I have related in front of you. That Jibreel Amin, he led Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 2 days constantly. 2 days constantly for 5 Salat every day, and then he mentioned there that this is Bidayah, the start and the begin, and this is the end. This is Bidayah. So anyhow, look at it. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ أَسوچ کافر شپس دے ایمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا باطل شامل لدو. Now this ayah is actually the dalil of Imam Abu Hanifa rahimahullah, that here Allah subhanahu wa ta'ala, he never mentioned that if he became Muslim after that, so lam yahbat amaluhu. There is no any mentioning in ayah or a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding this. Allah subhanahu wa ta'ala said, man yakfur bil iman faqad habita amala. His amal is gone. Da hajj la khatam shu hadith shu khatam shu. No usma the muz misal dar ko ki masalan the mastaqin wa shuru kiji 1 o'clock, for example 1 o'clock midday, that is the beginning of the time of Salat al-Zuhr. And somebody, he prayed his Salat al-Zuhr 1:30, and he became murtad and apostate 2 o'clock. He became, may Allah subhanahu wa ta'ala forbid and forgive. He became a murtad 2 o'clock. And then once again he became Muslim 3 o'clock, which is still the time of Salat al-Zuhr. Which is still the time of Salat. So according to Jumhur, he is not bound to pray Salat al-Zuhr again. He regained it. He recaptured it. But according to Abu Hanifa, he is bound to pray Salat al-Zuhr because his Salat is gone because of his irtidad and apostasy. Because of this ayah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulih Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hamil Qur'an azim, Allahumma sakkir min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa fina tilawatahu wa anna al-layli wa anna an-nahar. Sallallahu alaihi wa sallam.